И снова здравствуйте, и мы продолжаем с вами наше прохождение за пиво Союз. В предыдущей серии мы не стали участвовать в политической перетурбации, так скажем, и оставили все политические амбиции решать нашему брату. Но сейчас мы играем за маленького Джека. Это тот персонаж, который был на самом первом экране в прологе. И мы нежданно-негаданно как-то воссоединились с семьей Тома Строителя. Но получилось недоразумение, и, по крайней мере, старший сын решил, что мы выкрали их младенца, их младшего брата. На самом деле, если вы смотрели предыдущие серии, вы знаете, что это, конечно же, не так. И я так думаю, сейчас нам стоит попытаться как-то себя обезопасить от дальнейших нападок, а еще лучше сбежать для того, чтобы вернуться к своей нормальной жизни, как ее понимает Джек на тот момент. Итак, ну прежде чем это произойдет, нам нужно вернуть книгу. Альфред безнаказанно ее отнял у нас, воспользовавшись превосходством в физической силе. Но думаю, что не в ловкости, поэтому сейчас все свои умения мы будем использовать для того, чтобы вернуть положенное нам имущество. Так, он встал. Он спит. Ну да, я вижу, что он клюет носом. Малая тоже прикорнула. Снег. Прямо над головой. Снег. Ой. Я забываю, что нужно нажимать на правую кнопку мыши, а не на пробел. Ну, мне удалось книгу, в общем-то, забрать, не разбудив нашего Альфреда. И это я считаю замечательным. Только вот что делать дальше? Ну игра нам говорит, что нужно дождаться Тома. Хорошо. Они так и будут спать, возможно. Тут есть какие-то скрытые действия, за которые нам дадут достижения. Мама бы о ней позаботилась. Ты то есть хочешь выкрасть себе невесту уже, да? Младенец тут ни при чем. Кстати, младенца у нас забрала зачем-то Фрэнсис, брат монаха Филиппа, за которого мы играли в предыдущих сериях. И для чего он это сделал, какие цели он преследует, я думаю, нам предстоит разобраться в дальнейшем. Что? Он проснулся. Что такое? Ты что-то слышал? Он в такую боевую стойку встал, туман поднимается. Ну давайте про туман скажем, потому что остальные действия какие-то неубедительные. А то он еще на нас с кулаками набросится. Ты мне не нравишься. Давай, эта книга. Да вообще-то это моя книга. Ты охренел. You don't even know what it is.
Давайте мы процитируем, чтобы доказать, что мы неграмотные. Has spent 7 long years fighting in Spain. He has conquered the highlands and the plain. Before him, not a single fort remains. What are you rambling on about? It's from the book. How do you know this? You're an animal. Can't you read? Hey, you see that? Over there in the fog. There is something there. Убитый олень. Похоже, как будто, но давайте подойдем. What is it? A deer. It broke through the ice and died. Children! Вот и мать Том поймал. Martha, wake up, dear. Или просто привел добровольно. Who's she? Знаю пока. We met in the forest. I'm Jack's mother. Come here, Jack. Did you find him? Yes, dear, we did. The baby is safe. The monk brought it to a small cell not far from here. But we won't go there now. Ellen offered us shelter for tonight. I have. Follow me. Любопытно развиваются события, конечно. If I'd known you lived this close, my Agnes might have been saved. Don't fool yourself. When a woman is bleeding inside, it either stops or it doesn't. All you can do is keep her warm, and you did that. I'm sorry, but the living must take care of the living. Jack, give the children some soup, will you? Will you be able to get work soon? Hard to say. Ну, давайте поухаживаем за младшенькой. Too cold for stirring water. Sometimes you get lucky. Раз уж Джек обратил на нее внимание. Thank you, Jack. Диалог продолжился. Ей несколько пропустил. Some time ago I had work in Exeter. They offered me the post of builder for the Castellan to keep the walls and defences in shape. It would have kept me busy for the rest of my life. We would have lived like bishops. What happened? I refused. All I cared about was working on a cathedral again. I was a fool. You can do better than to build churches. Well, I worked on one once. That was good work. Nah, I won't ramble on now. But if you ask Martha, she'll tell you everything about it. You know, a man like you should not beat himself so hard. No. No, there is no excuse for leaving my baby son behind. Women die in labor. Men abandon their children all the time. It is rare that they Особенно в то return. время. Is that what happened to you and your son? No, that is an altogether different story. One I haven't even told Jack yet. All I can say is, I raised him alone in this cave, outside of town law. Just us and the forest. How do you get by? We hunt, we gather. It works well enough for us two to survive. You can thank Jack for the meal, by the way. My little cub caught his first deer today, all by himself. I'm impressed. Eat well, children. You'll need your strength. And so do you, Master Builder. Go on, tuck in. I will. Thank you. Well, they're asleep now. So, what is it? I told you that the monk had taken the baby to a small cell nearby. It's true, but I advise you to stay away from there. What? Why? Because you abandoned it. That counts as murder. Then I have to steal him.
I have to own up to what I've done. I have to take back my son. Think for a moment. You have been out of work since summer. A baby needs a lot of care, more than your other children. How will you feed him? But what am I to do then? Live like you? I don't know a thing about hunting. I'm a mason. Even in a castle I'm more at home than here. Leave the baby with the monks. He'd be warm and fed. You wouldn't have to carry him while you look for work. And when you do find something, you can come back and fetch him. I don't know. Since Agnes died, I don't know anything anymore. You're a good man, Tom Builder. You're kind and gentle and strong. You will do the right thing. You also don't have to go through this alone, you know. Jack and I will have to leave this place soon. The winter is too cruel and we might not survive if we stayed. We could all travel together. I don't know. I have my hands full with my children already. I can help you take care of them. If you promise to teach my son how to get along in the world of men. We may be strangers now, but we would be at each other's side, helping out however we can. По-женски, по-женски. Ухватилась за возможность, так сказать. Yes. Молодец. Одобряю. Так. Это решение на какой момент? То есть на конкретную ночь или на перспективу? Я не очень поняла вот сейчас. Ну, давайте пока останемся. That night I dreamed of a strange world. There were small castles, dead deer, and a giant called Tom. Только это был не сон, Filled with fear, I walked on, hoping to find my way back to the place I had once called my home. И это уже, между прочим, конец второй главы. Внезапно она оказалась довольно короткой. Итак, «Столпы Земли» из пепла, глава 2. Джек. Произошедшие события. Вы убили оленя и приготовили его на ужин. Вы наткнулись на Тома Строителя и его семью. А что можно было не наткнуться? Вы налили суп сначала Марте. Альфред не взлюбил вас. Вы не хотели покидать свой дом. Вы нашли информацию о жизни Джека и Элен в качестве изгоев. Ну хорошо. И впереди 3 глава, друзья. Глава 3. И посвящена она заговору. Пещера. Это все еще... Did you pack enough food? It will be a while before you get to eat smoked venison again. Yeah, I took some. Anyone Это seen все еще Martha? наши She said she had друзья. to piss. All right. I'll go get her. You're a mason too, right? Uh-huh. So, what have you built so far? I'm sure Jack would love to hear about your work. Houses. Дома, он говорит. I mostly carve rocks. I haven't built much yet. That must be hard work. Right. Ой, диалоги, что-то надо сделать, я прям не поспеваю за происходящим. Ну, по идее, мы тут уже все осматривали прежде. Fine. You know, you don't have to be afraid of me. I'm not afraid. Она не разрешила взять их с I собой. think I'll go and look for Tom. Что это она там спряталась? Плачет. Ей одиноко. They're looking for you.
А, именно на ее поиски они отправили. Просто немножко проглядела. Моя мама от тебя защиту, у меня есть прощение. Давайте выступим мы защитником. Мы же все же, ну, не ровесники, немножко постарше ей, но мне кажется, она в это больше поверит. I've got a slingshot. Maybe you could teach me how to use it. А это идея. I will. Papa usually protects me, but he can't always be around. He needs to take care of himself too. Стало больше так. We're more now. There will always be someone around. No, that's not true. And I want to stay here where it's safe. Так, давайте подарим ей Карла Великого. Пусть он будет для нее оберегом. This knight is Charles the Great. He will protect you. Oh. Am I his princess? Верят в такие вещи. Ну, некоторые, Together you are конечно. brave and smart and will never give up. All right. I have to stay steadfast. Thank you, Jack. Martha! Where are you? Come on. We're going on a great quest. Да, Great Quest, он такой. On our way, I told Martha the names of my trees. There was the birch, Jerusalem, and the oaks, Alexandria and Byzantium. When I pointed out Rome, she laughed and named an apple tree Southampton. The farther we walked, the merrier she became, christening all the new trees Winchester, Bath, Salisbury, while I grew quieter and quieter. Finally, we arrived at a large road. This heads towards Shiring, Tom said. The strangest name of them all. Вот я и вышел из леса. То есть дальше именно игрок должен нажать, да, чтобы продвинуться. By noon, we had reached the edge of town. Mother gave us some dry prunes to chew while she argued with Tom whether we should head directly to town or past the palace of the so-called bishop. Tom was hopeful to find work at the palace, but Mother seemed uneasy. Понравилось, чем интересно. Так. Она ему сказала, типа, что ты больше, чем твои церкви. Дескать, ты способен на большее. Поэтому ей эта идея не нравится. Ну хорошо, давайте направимся к городу. Сейчас меня обвинят в сексизме. Но на самом деле, опять же, неизвестно, как лучше. Тем более с епископом там связаны уже известные политические события и действия Фрэнсиса на этот счет. Может, там они уже восстание какое-нибудь подняли за короля Стефана, а мы туда припремся. Поэтому давайте-ка прямо в город. Mother seemed happy to head directly into town and avoid the palace.
These Да, children она не are all любит crooks, she церковников. said. Вот в But чем Tom дело. answered with a worried expression on his brow. They might be the only ones willing to hire a mason around here. Ну что же, все еще осталась у нас такая возможность. Давайте ее все-таки испробуем, потому что Эйлин тоже может быть по-своему предвзята. Ну а что политических движух возможно как-нибудь обойдется. Да и мало ли что произойдет. Мы не можем знать наперед, поэтому давайте отправимся к епископу. A servant to the Bishop of Shiring agreed to talk to Tom. He was hesitant, but not unwilling to hire a master builder for the winter. His expression changed, though, when he noticed Mother and me. I am sorry, he said, not unkindly. Maybe the Earl of Shiring will hire you. His castle is nearby, and I heard he may be in dire need of people like you. He smiled encouragingly, then sent us off, claiming his bishop had business to attend to at Kingsbridge Priory. Да, мы получили отказ. Ну, хотя бы попробовали. Я не жалею. Так, а это уже Earl's Castle. Что ж. Замок графа Бартоломью Ширинг. Это который в оппозиции. You don't know me. You're misjudging whatever it is I did. William Hamlet. I'm willing to forgive your mistake if you accept my offer now. This is all about family honor to you, isn't it? Perhaps I should tell you about my mother. She was a happy person who loved to laugh and tell stories, but father made her miserable. Oh, he's not a bad man, but solemn and strict. She hated him so much she died from it. Психосоматика, you don't like me? You're so self-centered. You never think about anyone else's feelings. You have no refinement and you can barely read. What were you expecting? One day you will see that you are wrong, and then I won't be so forgiving. Так, мы... All right. Let's hope it's true and the Earl needs us. Yeah, I'm starving. Alfred, keep an eye out. I'll be right back. And boys, try to be nicer to each other. An eye out for what? Papa wants him to look for things that are broken. Some people don't know they need a mason until you show them. Papa could fix their walls or build a house. One man can build an entire house? I want to see. Learn what you can, but don't stray too far. Ugh. Why won't anyone just give me something to eat? Как будто самый голодный. Мне кажется, или он постоянно жалуется на жизнь больше всех остальных. Это не может не раздражать. И это замок. Я ожидал увидеть что-то вроде нашей пещеры, а не огромную груду камней. Здесь горожане берут воду. Ямы с камнями вокруг, как сказала мама. Наверняка Том поможет построить колодец. Jack, be careful. Don't get too close.
Мы хотели посмотреть, как будут дела продвигаться у Тома. Крестьяне, что же такое делать? Дочь графа взяла, да и отказала ему. Что ж, Уильям Хамли дурак, коих мало, я бы тоже сказала. Она ему не чита, такая умная, красивая девица. Не, она же нос задирает, как мало кто. Точно так. Ну не скажи, она же тебе не какая-нибудь Бартрушка, Петрушка, простушка. Если будет... я не успеваю. It's the Earl's son I'm more worried about. To think that coward is set to be next in line. At least he knows how to order people around. Right. What a brat. Народ обсуждает это происшествие. Графская дочка отказала этому Хамлею. Рыцари. Чей-то дом. Какая же у них тяжелая одежда, как они в ней двигаются. Are you knights? We are. Why, you want to be like us? Like you? Tell you what, snatch us some food from the keep, and we might train you. Very good. That should be a valuable first lesson. Ой, ну вот они. Подвигают нас на воровство, а потом уже сами издадут. Конечно. Дом для лошадей. Наверное, эти люди очень добрые. Они заботятся о животных, как о людях. Башня прям как в маминых балладах. Почему она не падает? Так, подняться на стену. Но нас туда вряд ли пропустят. Да. А вот и Хамлей. Он нам тащит. Ну, практически. Don't mind him, boy. That's just William Hamley. He was hoping for a princess, but all he got was a boot. What's he doing? Do you think he forgot something? His dignity, perhaps? Look, you strike me as an honest worker, but we have a right who does all the repairs for us. Then something else, maybe? I heard rumours that there's all kinds of work here. Well, unfortunately, it's not builders we're looking for. Actually, it's quite the opposite. I understand. Thank you for your consideration. Walk with me, boy. Погодите-ка. Тут лежит какое-то письмо. И есть куриная ножка. Там что-то есть. Упало со стола. На ней что-то написано. Неужели мы так беспалевно пройдем и поднимем? Обгоревшее письмо изучить. Письмо датированное 25 декабря 1135 года. Леди Алиена, я с нетерпением жду нашей встречи, поскольку мой отец один из богатейших людей страны, а ваш граф Ширинга, наша семья станет могущественнее любой другой. Но не стоит бояться нашей предстоящей встречи, миледи. Вы мне отлично подойдете. Мой отец строит для нас дом. Вы будете готовить, убираться, принимать гостей и заботиться о моих лошадях. Наградой вам будут прекрасные долгие ночи. Уильям Хамлей. Нифига себе, у него самомнение тоже мне. Жеребец в постели. Удивительно, что она его послала. Даже если он это письмо не отправил, его
самодурство при этом никуда не делось. Как же вкусно пахнет. Если Том найдет работу, неужели мы будем есть такие лакомства? Сейчас нам по рукам настучат. Или нет? Это будет зависеть от меня. Я это сделала. Ну хорошо, давайте выйдем. So, have you heard about anyone else who might need a mason? Last summer they were building at the monastery in Shaftesbury, but they might be finished now. Да. Been to Shaftesbury. Already too many masons for too little work. What about Earl's Castle? That's up to the Earl and his steward to decide. I can't say anything. Не ладится с работой. Оказывается, кто-то разговаривает. Так, ну что же, отдадим ножку рыцарям. I found this in the keep's kitchen. Can you teach me how to be a knight now? Shit. Oh no. Oh, shit. You can't just steal from the Earl. We were messing with you, lad. Just messing. Я так и думала. Put that thing away. Quick. Let's pretend we didn't see it. Получено достижение. Однажды я стану рыцарем. Забавно. Ну, я сначала действительно не хотела этого делать. Но, видимо, какой-то соблазн внутри меня сработал. За это нам дали ачивку. Давайте попробуем подняться на стену. В этот раз вы уже увидели достижение. Я нашла, как это можно было организовать. Какой-то еще один рыцарь. У него волосы, как у меня. Интересно, он тоже жил в лесу? What is it, boy? Что тебе нужно, парень? Just want to stand there and stare? All right then, let's see what you've got. В каком смысле? Так. Are you a knight? No talking. That'd be cheating. Ah, reckoned you'd be as ballsy as your ginger, but my mistake. Another time, perhaps. Cheers, lad. А, нам просто нужно было стоять. Да, я поняла. Ладно, можно ли переиграть? Will you be fighting soon? Why are you asking? All right, let me tell you a secret. Can you keep a secret? What color is your shite, boy? Excellent. Looks like you can keep your mouth shut after all. Want to be in on the real deal now? Then just say the words. What's your bloody secret, Catface? Он нас троллит, мне кажется. Ну ладно. What's your bloody secret, Catface? Well put, boy. Well put. But bloody it is. We are all going to fight soon. It's for a thing called loyalty. See, all these knights are loyal to one man, and he is loyal to another. And he then is loyal to yet another, a woman, who is the rightful queen of the English. For some here, loyalty's all about coin and favors and power. But for me, it's all about whom I trust, whom I follow all the way to hell for all the right reasons. Going to hell together with confidence and trust. It's what's holding this world together, boy.
So, you understood my little secret? Good. Do you need a mason? Me? Well, these battlements could use a fresh stone or two, but apart from that, I don't know a bloody thing about building, and I don't want to. All I care about is a good sturdy wall and some hot tar to keep my enemies warm. That reminds me of a story. You want to hear a story, boy? Well, you see, I'm not just one for a good solid tarring. But back in my day, I was also quite the stealthy bastard, if I may say so. So this one time, me and my men lay siege to this castle. While both sides rested for the night, I took my crowbar and swam over to the enemy. There was this piece of wall where the mortar had gone away, and one could easily look through the holes into their courtyard. So, what did I do? I smoothly tore a hole with my crowbar and snuck inside. Then, what you want to do is hit them where it really hurts. And that's not always the groin. In this case, it was their old well barely standing up. So, one kick, and all its rocks tumbled and covered the hole. From then on, they were without water. The shortest siege in the history of sieges. And not one man died. All because I had an eye on the wall and made good use of that well. That's what knights do? Knights do a lot of things, lad. How did you end that siege again? I looked for a wall where the mortar was gone. And I kicked in their ramshackle well. Easy. Are you a knight? I'll be damned if I wasn't. Would have risked my life for nothing if all I was supposed to do was bake bread. Be warned, lad. Get a job that pays. Not one where you have to pay for a new horse every time someone kicks your arse. Being a knight costs you, especially when you're also a drunkard. Damn, if only I'd known. Huh. What a strange boy. Ну вот как-то так. Ладно, давайте заканчивать серию и прощаться. Увидимся в следующей уже 7-й серии на минутку. И до новых встреч. Пока.